Okay, we are back to work. Another work. This is the concluding session where we will have all the summaries of the discussion that we had in the groups. There will be a list of presentations here, how you felt about each project, how the discussion led to. The first one, we start with Putul Rani. Her project was Putul Kutir Shilpo, and it was presided by Professor Latifi. And now we are here from Shaila Sharmin, who will be the group report here. Shaila. Assalamu alaikum, sir. I'm Shaila Sharmin, deputy from Group A. Our group leader was Professor H.I. Latifi, sir. Actually, sir, during the group discussion, there is no critical question has been raised against this project, but the group has suggest one thing. During the presentation period, some lab members has asked if she has can she does make different design product with this bamboo. So in group discussion, nobody replied us he will be able, if she has given sample, she can make the product. In case of attractive features, during group discussion, the group has found some attractive features of this project, like as she doesn't use this trap for carp, means pona, so the group thinks it is the environment friendly business, and she is creating 6 to 8 employment with this business, and it's a profitable business. Even she doesn't sell on credit. These are the most attractive features of this project. In case of question number 3, as it is not a seasonal business, she has huge demand for all over the year. She has 15 years experience in this field, and she engages 6 to 8 employees with her business. So the group feels comfortable about its success, the project success. In case of maximum and minimum payback period, the group thinks as it is a profitable business, Nobini Dokta's payback period was 3 years. The group thinks as it is a profitable business, so the group suggests if she can pay it 2 years. So Nobini Dokta agrees with the group. In case of financial success, as it is a profitable business, so the group members place 9 out of 10. And in case of social success, the group plays 10 out of 10. So the group's overall recommendation is that this project can be funded soon. Thank you, sir. Thank you. দেখি পুতুল রানী কোথায়, একটু দাঁড়াও দেখি, তোমার দেখি পুতুল রানী। আচ্ছা, তোমার সঙ্গে কি এসছে? আচ্ছা, তোমার হাজবেন্ডের সঙ্গে চলে এসছে। ভালো, দুজনে মিলেই করো। Any further comments? Any further comments? If not, we recommend it to the fund for consideration for funding, since all the things you did was very positive. আমরা পুতুল রানী এটা আমরা সুপারিশ করছি, তোমার টাকা যেন টাকা দেয়, তোমার কাজটা শুরু হয়। কাজটা খুব সুন্দর, সবার পছন্দ হয়েছে। মাছ ভালো করে ধরতে পারলে হলো খালি আবার বেশি করে বানাবে, যাতে আরো লোকে মাছ ধরতে পারে এবং মানুষের এটা পেশার কাজে লাগে। তো আমরা সবাই অভিনন্দন জানাই তোমাকে, পুতুল রানীকে। ধন্যবাদ সবাইকে। আচ্ছা, ধন্যবাদ। Next we go to water program project YC water sprint. It was a project from Shajib, and the group was chaired by Lamia Murshid, and the report from Sadia Zahid. Thank you, sir. From Group B, our project is YC Water Sprint. Yeah. The critical questions raised about this business were whether this project is scalable. This project is quite scalable. It's easy to replicate, although they're going to start with one project and see how it runs for 6 months. After that, if it's successful, in 18 months, they're going to start 9 more projects, so 10 total projects in 18 months. The other critical question was how effectively does it purify water? According to the project, they
it purifies 99.3% germs. According to the first test, they need to run 2 more tests and need to be approved by ICDDRB and BSTI. But their current results are very promising. They also provide water at a very cheap price, whereas 20 liter of water is available at 45 taka at market now. They would be providing it for 10 taka for 20 liters. The attractive features of the project are that it's addressing a major health issue. Purified water, people don't see the need for it, so they would also be raising awareness of why they need to consume clean water, as well as address the problem of providing the clean water. The units are very compact and can be replicated easily. It consumes very little electricity as well, only 12 volts, and can be maintained using a car battery. It's easy to install, and we can see the updates very quickly using Wi-Fi, apparently. Does the group feel comfortable about its success? The group is quite comfortable about its success, although it hasn't started yet, but once it does, and it's market tested, they would be much more comfortable. According to the group's judgment, the maximum payback period of 5 years is plausible. For financial and social success, financial success is 8 points, as it hasn't been tested financially yet, but it should reach a break-even point in 1 year. The social success is 8.5, as it's creating about more than 54 jobs a year, and would reach almost 50,000 people with purified water. The group recommends strongly for this project's funding. Thank you. Yeah, go ahead. So the thing is that the projection shows that each unit will break even operationally at the end of 1 year. But the reason that the group gave these lower than usual figures, usually you have 9 or 10, is because about this whole issue of people paying for water. We've seen that that's a challenge for people who've never paid for water to pay for water. So because of the mindset change that's required, that seems to be the biggest challenge. People put this figure. But in terms of the projection, it's very attractive. It looks like each unit would break even within a year, and they would be able to, for this particular social business, they would be able to repay the investment within 5 years, starting after 3 years. So that was the rationale. I think everyone is a little bit hesitant about that, and the pilot project will show what the success really is. Any other comment on the water project? Because this is a challenging task. We have a problem and we have to overcome it. So we have no option. So how to design it in a way that it turns into a real social business. It's a more than usual challenge, the water as it is. Go ahead. Thank you. In terms of their project, I was in the group discussion. I felt that it's a very attractive project in terms of making it scalable, because I was talking to the group leader and his partners, and right now they're importing the water purification machineries from Sweden, as well as the technology, but I think they can easily make it here, except for the UV tube that they were talking about. So if you can make it here, the cost would go down, and it would make it more feasible and more attractive. You'll be behind it, though, in producing it here. Is that? Are you offering to be behind it? Yeah, sure. Sure, good. So we have an offer here. So somebody will manufacture it locally, then we'll make it cheaper. It's possible. Technologically, it's not a very challenging task. It could be done. The real technology part is the tube. Sure. I have a skill development center, so we train welders and electricians, so we can do it. We'll set it up. Wonderful.
Any other comment on this? Okay, let's give a big applause for Sajib. Where is Sajib? Yeah, let's give applause and the whole team and wish you all the success, because you have to be successful, you have no option. So we have to figure that out, how to make it happen. Let's proceed with it immediately, as soon as possible, and see how far we can go. So we can get a report back when time comes, what you are doing. Good luck, Sajib. Thank you. Thank you very much. Thank you again. Next, we go to Prakriti Beauty Parlor. Oh, no, sorry. The Rashid Cycle Store. Rashid, where are you? Rashid Cycle Store. Rashid, now it will be it was presided by Imam Sultan, and the report will be done by Obaidur Rahman. Jewel Hussain is the entrepreneur. Thank you, sir. Thank you. I'm Obaidur Rahman, reporting from Group C, and the project name is Rashid Cycle Store, and the group leader was Imam Sultan, Honorable Managing Director of Gramin Kollan. Now I'm going through the question. Number one, about the critical question and the group's suggestion about this critical question. Basically, there are two critical questions raised about this project. Number one, why he is taking only 7,000 taka instead? Why he is not taking more? The entrepreneur replied confidently that he wants to start slowly, and he has a future plan to increase the business size. But at this initial stage, he doesn't want to take huge risk by taking huge investment. That's why he is taking only 70K. Another critical question, whether he got the competitor in the area about this same business or not. Yes, he got competitor, but he got unique customer service, and he got very good reputation about his service, and he will add some value and good quality of the product, which will definitely attract new customers as well. Number two, about attractive features of these projects. Yes, he got some attractive features of these projects. First of all, he is making a bicycle, which is affordable for the low-income group of people in the rural area, because he is selling the repair cycle. The same cycle, if the rural people want to buy the same cycle, brand new cycle, they have to pay more than double price compared to the price the entrepreneur is selling for his repair cycle. This attractive feature. Another one is sometimes he is recruit part-time worker when he got over workload. Thus, indirectly he is creating employment opportunity for the rural people. The final and the best attractive features for these projects is, as we all know, the bicycle is environmental friendly, is eco-friendly, zero level carbon emission. So this is the main attractive features for these projects. Number three, whether the group feel comfortable about this project or not. Yes, the group feel comfortable about these projects because he got 4 years successful experience in this business, and he is a cycle mechanic himself since last 4 years. So the group feel comfortable about his success. Number four, about the payback period. According to the business plan, the entrepreneur said he's gonna pay back the investor money within 2 years. And the groups thinks it's a quite good, enough time to pay back 70,000 taka. Number five, the grading. The group generously gave him 10 out of 10 for financial success, as he got 4 years successful experience, and he got 8 out of 10 for social success. Number six, group's recommendation regarding investment of these projects. The group thinks this is a very good project and ready for funding, and the group wished his success for in near future. That's all about these projects. Thank you. Any further addition to what has been said, or any comment to raise? If not, we congratulate him. জুয়েল, আমরা অভিনন্দন জানাই তোমাকে। সবাই আনন্দের সহকারে সুপারিশ করেছে যে যেন তারা তোমার এখানে বিনিয়োগটা করে, এবং তোমার সাফল্য কামনা করছি আমরা সবাই মিলে। আমরা জোরে হাততালি দিই তোমার জন্য।
থ্যাংক ইউ জুয়েল। আসো, তোমার সঙ্গে কে এসছে জুয়েল? তুমি একা এসছো, ঠিক আছে, বসো। ইনশাল্লাহ আমরা দোয়া করব। তুমি কি ঢাকায় আগে আসা যাওয়া করো ঢাকাতে নাকি আগে বহুবার করছো? ঠিক আছে, বসো। থ্যাংক ইউ। এবার আসবে শ্রীমতী রীনা রানী রয়ের প্রকৃতি বিউটি পার্লার। The group was presided over by Parveen Mahmood, and the report here is Anwar Hussain. Anwar. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. In our group discussion, there are a couple of questions raised. Among them, our group raised some critical question. How do you ensure a quality product as it is skin sensitive? And entrepreneur replied, at first she used the product in her own skin, then she provided it to the customers. And second question was, which sectors women come to your parlor most? And she replied, all kinds of women come, especially housekeeper and teenagers. And third one was, do you have any training? And she replied, she has taken 3 months training supported by BWCCI at Rangpur. And our group said, provided suggestion to take training on skin. And if she do it, and it will be increase her profit by providing training others. Attractive feature of the project is she is the first initiator to take established a parlor in her own locality, and as well as she is doing tailoring beside her business. On question 3, our group feel comfortable about its success considering the capacity and leadership quality of the entrepreneur and her business plan, as it is profitable business. On question 4, according to our group's judgment, payback period is appropriate, and we know that her business projected time is 2 years, 3 months, and she will get 3 months grace period, and then 2 years will be considered for paying her seeking invested money. On question 5, on grading scale, our group provides financial success 9 out of 10, and as it is profitable, and she started her business with 20,000 taka. Now it is reached 1,78,000, as well as she purchased 2 cows and other household appliance and gold. Social success 10 out of 10, and our overall recommendation is a nice project and ready for funding. Thank you. Good. Any comment? Anything? If not, we recommend her. Yes, go ahead. Thank you. I have one comment or just a suggestion that I know she talked about having received a 3 months training prior to starting her work, but I would really like everyone to encourage her so she takes further training so she can enhance her existing qualities. আমার মনে হয় যে আপনি যদিও ট্রেনিং নিয়েছেন 3 মাস কাজ শুরু করার আগে, কিন্তু কোনো কাজই শিক্ষার কিন্তু কোনো বিকল্প নাই। আমরা যদি কাজ করতে 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 যদি সুযোগ পাই এবং আরও কিছু দরকার হলে ট্রেনিং নেই, দরকার হলে আপনি যদি, আমি জানি না আপনার বাচ্চারা কতটুক বয়স কীরকম, বাট আপনি যদি সুযোগ থাকে আপনি ঢাকায় এসে বা আশেপাশের কোনো বড় শহরে যে ওরা 2 দিনের 3 দিনের অনেক চুলের রং করার উপরে কোর্স দেয়, তারপরে ফেসিয়াল করার উপরে কোর্স দেয়, বিভিন্ন ধরনের কোর্স সারাক্ষণ হতে থাকে, বড় বড় বিউটিশিয়ানরা দেয়। ওগুলো যদি একটু করেন তাহলে হয়তো আপনার জন্য আরও, আপনি নিজেই আরও ভালো ফিল করবেন। হ্যাঁ, এরকম সুযোগ পেলে অবশ্য আমি করবো। আমার মেয়ে অবশ্য 8 বছর বয়স। আচ্ছা, Yeah. থ্যাংক ইউ। Well, it's a good point. It's a good point. We should take it seriously and see how it can be done. We can later on discuss about this. There are many others like her who is doing the parlor as a profession for them. We can organize something together so that they have a similar kind of approach or easier for them to learn.
So we recommend the investment to the fund. আমরা সুপারিশ করছি যাতে তোমাকে টাকা তোমার এই প্রকল্পে টাকা বিনিয়োগ করা হয়। আমরা তোমাকে অভিনন্দন জানাচ্ছি, সবাই আমরা জোরে হাততালি দিচ্ছি তোমার জন্য রিনা রানী। ওকে, ধন্যবাদ। তোমার সাফল্য কামনা করছি। ঠিক আছে স্যার। তোমার সঙ্গে কি এসছে? আমার মা আসছে। দেখে মাকে একটু দেখা, আপনি সবাই মাকে একটা তালি দিয়ে আমরা সবাই মিলে দেখে, খুব ভালো কথা। মেয়ে কথাবার্তা শোনে না, কথা শোনে না? শুনছি। জি শোনে, শুনে যায়। আচ্ছা শোনে, সে ভালো, মনে একটু খেয়াল রাখেন তার প্রতি, একটা বড় কাজে নামছে, আপনি দোয়া করেন তারে, কেমন? হ্যাঁ জি। বসে। আচ্ছা, এবার আমরা আসি পরবর্তীতে নূর মোহাম্মদের প্রজেক্ট তানবীর গার্মেন্টস। চেয়ার করছে সালেহা বেগম was the chair of the group. Qazi Saim Zaid will make the report. Qazi Saim. Good noon, sir. This is Qazi Saim Zaid reporting from Group A. We discussed the project Tanbir Garments. It's a nominated project of Shakti Samajik Babsha Limited. Our entrepreneur is Noor Muhammad. He's 31 years old from Munshiganj. He has self-invested 1,45,000 taka and is now looking for an external investment of 80,000 taka. So we conducted our group discussion following a specific guideline, and with that we started out by asking a few critical questions. Our group members asked that he has 5 workers working at a monthly salary of about 11,000 taka per month. So the total monthly employee salary expense goes to 55,000 taka. So we asked if he thought that he would be able to make more profit if he had paid them a fixed rate rather than fixed rate per piece rather than giving them monthly salary. He answered that he had those artisans from different districts of the country, so he has monthly contract with them, and they would not agree at per piece, right? And we asked that how does he intend to improve his business with the requested investment amount. He said that with the additional investment he would be able to buy more clothes at a cheaper rate, which he would keep in stock till summer. Also he would buy machines with the investment that would enable him to sell more products and perhaps at a cheaper price. Then we listed the attractive features. There were quite a few. First of all, he's creating employment with his business. He's creating employment for 5 people, and the group members said that being a physically disabled person with his business, he's setting a good positive example in the community. His business has very established market and his products has huge demand, and he's taking the investment so that he could meet the demands and expand his business. Then we asked if the group was comfortable about his success. The group was very impressed with the relevant business knowledge demonstrated by the entrepreneur. He's not only making his own living, but he's also managing a business, providing mentorship to his employees, and plus he has 10 years of experience in the field. Then the group discussed the payback period. He started the business with 50,000 taka and then took a loan of about 1 lakh taka from somewhere, which he repaid within a year. Now he's asking for an investment amount of 80,000 taka for 3 years. So the group felt that he would be easily able to pay back that within 3 years. Then we went on to grade the project based on his financial and social success, and the group gave him 10 in both aspects. And the group strongly recommended, considering that he's a physically challenged person with such a huge business success, and they felt that he should be given a chance. Thank you, sir. Thank you. Any additional comments for them? For him? Yeah, go ahead. মোহাম্মদ ভাইয়ের কাছে আমার জানা ছিল যে আপনি যে ডিজাইনগুলো করেন এই উলের যেই কাপড়গুলো, মানে সারা বছর কি এরকমই করতে থাকেন না আপনার ডিজাইনের কোনো চেঞ্জ হয়? আমার ডিজাইন মনে হয় প্রত্যেক মাসে চেঞ্জ হয়। প্রত্যেক মাসে চেঞ্জ হয়? প্রত্যেক মাসে চেঞ্জ হয়। আমি বলতে চাচ্ছিলাম যে আপনি যদি মার্কেট থেকে আরও নতুন নতুন ডিজাইন কালেক্ট করে ওগুলো যদি আরও প্রডিউস করেন তাহলে আপনার বিজনেসটা একটু বাড়বে। হ্যাঁ, বিজনেসটা একটু বাড়বে করলে। এইটাই বলা ছিল। ওকে, থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ। এনি আদার কমেন্টস? বলুন।
অ্যাকচুয়ালি এই নবীন উদ্যোক্তার মার্কেট ইজ এস্টাবলিশড এবং যেখানে সে সাপ্লাইটা দেয় ওর কাছে আরও ডিম্যান্ড করে এবং দেখা যাচ্ছে যে ওরাই ওকে স্যাম্পল প্রোভাইড করতেছে। সুতরাং এর কোনো লিন পিরিয়ড বলতে এর কিছু নাই আর কি। সুতরাং আমার মনে হয় যে হি উইল হ্যাভ এ গ্রেট সাকসেস। একজন অভিজ্ঞ ব্যবসায়ীর এই মতামত আমাদেরকে আরও আনন্দ দিচ্ছে যে তুমি এভাবে তাকে মূল্যায়ন করলে। আমরা সবাই মিলে তাকে, আচ্ছা এদিকে একটা মন্তব্য আছে। একটা করে এটা তো পুরো বাংলাদেশের প্রোডাক্ট, এখন প্রত্যন্ত অঞ্চলে এটা ব্যবহার হয়, ওই জন্য এটা এস্টাবলিশ। আর আমি স্যার এই ফোরামের মাধ্যমে জনাব আজাদ সাহেব এখন কথা বলেন, ওনার কথা একটু স্মরণ করতে চাই। উনি গত ঈদের আগে আমাদের 10-15টা প্রোডাকশন সেন্টার উনি ভিজিট করেছে এবং মুষলধারে বৃষ্টির মধ্যে ভিজে ভিজে ভিজিট করেছে। উনি প্রায় 1 লক্ষ টাকার মাল কিনে এনে বিক্রি করে দিয়েছে। এটা ছাড়াও উনি আমাদের যে প্রথম যে ইয়েতে জয়েন করেছিলেন ল্যাবে, সেখানে আমাদের একজন উদ্যোক্তা এসেছিলেন আসমা, পাখার ব্যবসা নিয়ে। তার কানে সমস্যা হয়েছিল, তার হাজব্যান্ডের টর্চারিংয়ের কারণে হেয়ারিং লস করেছিলেন এবং উনি ওই সদস্যকে ঢাকায় এনে চিকিৎসা করে দিয়েছেন রোটারির মাধ্যমে। আমরা ফোরামের মাধ্যমে এই এর মাধ্যমে ধন্যবাদ অভিনন্দন জানাচ্ছি আজাদকে। আজাদের জন্য আমরা একটু জোরে হাত লাগিয়ে দিই। গ্রেট সাপোর্ট। 10টি নবীন উদ্যোক্তাকে সাহায্য করেছে তাদের মার্কেটিংয়ের ব্যাপারে, জিনিস কিনেছে উনি এগিয়ে বিক্রি করেছেন। দ্যাটস এ গ্রেট সাপোর্ট। এটা একটা নেটওয়ার্ক মতো হয়ে যাচ্ছে। আমরা সবাইকে, সবার পক্ষ থেকে আজাদকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমরা উই হার্ড দ্য রিকমেন্ডেশন অ্যান্ড ইটস এ ভেরি জেনারাস অ্যান্ড ভেরি ওয়েল টেকেন রিকমেন্ডেশন। উই হোল হার্টেডলি সাপোর্টেড। আমরা নূর মোহাম্মদ তোমাকে টাকাটা দেওয়ার জন্য, বিনিয়োগ করার জন্য সুপারিশ করছি। আশা করি টাকাটা পাবে এবং ভালো করে করবে। তোমার জন্য আমরা অভিনন্দন জানাচ্ছি। আমরা ধন্যবাদ স্যার। তোমার এই সমস্যাটা কি, শরীরের সমস্যাটা কিভাবে সৃষ্টি হয়েছিল বলো তো? এটা শোনা হয়নি। শরীরের সমস্যাটা হলো 2 বছর কালে টাইফয়েড জ্বরে পাটা হয়ে গেছিল। আচ্ছা, এই পাটা ইলে আর কি কাম করতে। কোন বয়সে এটা হলো? 2 বছর কালে, ছোট কালে 2 বছর কালে। যাক, তোমার সঙ্গে কে এসছে আজকে? আমি একলাই আইছি। জায়গায় এসছো, ভালো। তোমার জন্য আমাদের দোয়া রইল, সুন্দরভাবে কাজটা করো। কেমন নূর মোহাম্মদ? আচ্ছা, থ্যাংক ইউ। এবার আসি আমরা শাহিনা বেগমের কাছে। শাহিনা বেগমের সৌরভ টেলার্স অ্যান্ড কসমেটিক্স। দ্য গ্রুপ ওয়াজ চেয়ার বাই আহসানুল বারি অ্যান্ড দ্য রিপোর্ট টু বি সাবমিটেড বাই আবু নাইম। আসসালামু আলাইকুম। This group discussion is held based on 6 points or 6 questions, as you say. So we all know that. So we, in our group, Mr. Ehsanul Bari lead us, and I am presenting on behalf of Group F. So there was critical questions were discussed in the open forum. So only one question raised in the group to discuss regarding her single-handed running of the business, because she is running tailoring as well as cosmetics. So whether it can create some stress on her. So she was suggested to take care of her health as well, besides her work. So this was the suggestion. And when the business goes well, then she can hire more employee. And then we move to attractive features of the project. Yes, it has 4 attractiveness. You see, this tailoring is almost it has great demand, particularly among the women. And she, being a female tailoring master, so she has a good customer there. And another attractiveness, there is no other similar type of shop, so she has less competition. Okay. And at the same time, during the season, I mean the festival seasons, demand of tailoring shops are always high. So she can create employment during festival, some extra income for
some household workers. And she has got more than 4 years experience. That is the greatest strength and attractiveness of her business. She is running the business. And regarding her leadership, it's undoubtedly she is self-made. And if we remember when she presented her business, that she, instead of seeking help from anybody, she extended her hand to compensate her husband's loss, being cheated for foreign employment. So we already know that her leadership quality is unquestionable. And we discussed about the payback period. So she is so confident. That is another, again, her leadership qualities comes here. So she said, even before 2 years and including 3 months grace period, 27 months, she said, even I am capable to pay back before that. And she's targeting on that. And now we move to social and financial success. The group agreed to, with social success, 10 out of 10. মেয়ে প্রতিবাদ জানাচ্ছে বলে You see, another sign that how challenging she is facing the challenge, but still she has to cover everything. So I would conclude with our social success, that is 9 out of 10, and obviously the group strongly recommended for investment. Thank you. Well, thank you very much. Thank you. That's it. Well, recommendation is well taken. It's very happy. Yeah, some comments. A very quick, small comment. That is like the group has given her 10 out of 10, but if I were there, I would have given her 15 out of 10 because there's motherhood at stake as well, looking after her child. Of course, of course. She has to do everything. Yes, please. I feel like I'm constantly interpreting. No, you're talking. most welcome. We want to listen to you. Thank you. I just wanted to add to that. I remember I asked her the question whether she single-handedly did everything in her store, and she said she did. But in addition to that, the assertiveness that she expressed when she was talking about her husband's failure in migration, that is a huge pertaining issue in our country right now. And I think if she is able to voice her experience and her comeback into the social life and the way that she has taken care of charge of her family, it can be a great awareness program for the rest of many of us who face this situation. So আমি আপনাকে ধন্যবাদ জানাতে চাই, আর আমি আপনাকে বলতে চাই যে আপনি যখন ওখানে বলছিলেন আপনার হাজবেন্ডের কথা যে পয়সা খরচ করে 3 লাখ টাকা দিয়ে চলে গেছিল বিদেশে, যে একটা পয়সাও ফেরত পায়নি, এটা যদি আপনি আরও মানুষকে বলেন যারা এরকম, আমাদের একটা মোহ থাকে যে আমরা বিদেশে যেতে চাই, মানে আমরা দেশে কাজ করার থেকে যদি 4-5 লাখ টাকা কোনো রকমে জোগাড় করে জায়গা জমি বিক্রি করে বিদেশে চলে যাই, কিন্তু কি পাচ্ছি ফেরত সেটা কিন্তু আমরা জানি না। ওই 15,000 টাকা বেতন বা 10,000, ওটার জন্যই আমাদের মোহ থাকে। আর অনেকে হয়তো ভালো করে কিন্তু অনেকেই করে না। আর আপনার মতো যারা এভাবে নিজেদের সংসারের হাল ধরে এবং যারা হাজবেন্ডকে এভাবে হেল্প করে, আমার মনে হয় এটা আরও সবাইকে জানানো উচিত। এবং উই আর ভেরি প্রাউড, আমরা খুব হ্যাপি যে আপনি আমাদের সাথে আছেন আর আমরা শুনতে পাচ্ছি, দেখতে পাচ্ছি। থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ। আমাদের সবারই মত সে প্রকাশ করেছে। একটা সর্বশান্ত একটা পরিবার, সেটার হাল ধরে সে এটাকে এদূর নিয়ে এসছে, স্বামীকে সাহায্য করেছে, নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছে, বাচ্চা সামাল দিচ্ছে, একই দোকান থেকে সব রকমের জিনিস বিক্রি করছে, তার মধ্যে আবার সে কাপড় সেলাই করছে, কোনো কাজ সে বাদ দিচ্ছে না, তাদের ঈদের বাজার সামাল দিচ্ছে, সব কিছু সামাল দিচ্ছে। কাজে এটা একটা আদর্শ মহিলা, তাকে আমাদের সবার পক্ষ থেকে আমরা অভিনন্দন জানাচ্ছি। জোরে হাততালি দিই তোমার জন্য যে এত প্রতিকূলতা সত্ত্বেও তুমি এটা লড়াই করে যাচ্ছ। শি ইজ এ ফাইটার, শি ইজ কন্টিনিউ টু ফাইট, উই হ্যাভ অল দ্য সাপোর্ট ফর হার। আমাদের সবারই সমর্থন তোমার উপর রইল। তোমার স্বামীও আছে এখানে, তোমার স্বামীর
তোমার বাচ্চাটাও আছে দেখলাম তাকে, তাদের সবার কি তোমাদের পরিবার সুন্দরভাবে গড়ে উঠুক, তোমাদের সবার সমবেত চেষ্টায় তোমার বাচ্চাটাও এরকম তোমার মতো সংগ্রামী হয়ে উঠুক, সেটাই আমরা কামনা করছি। We congratulate her and we recommend the investment in her project. Thank you. Let's give a big applause for that. ঠিক আছে। That brings us to the close to this session, and after that we have several formalities that we have to go through, and Lamia will explain how we should proceed. So the next আমার segment. বাচ্চার সঙ্গে একটা ছবি তুলতে হবে আমার। কোথায়? বাইরে নিয়ে গেছে। আচ্ছা ঠিক আছে, আসলে তখন আমরা একটা ছবি তুলব। So the next segment, we have 3 agreement signings with 3 universities, 2 in Bangladesh and 1 in Nepal. This is part of the Yunus Social Business Center program. Yunus Center has, sir mentioned this before, already has 28 Yunus Social Business Centers around the world in many countries, from the US to Spain, to Taiwan, to China, to Australia, many countries. And we signed the last agreement at the Academia Conference in Paris a couple of weeks ago, the first center in YSBC Center in HEC Montreal in Canada. It's the first social business center in Canada. And basically these centers are introducing academic courses on social business. They're doing community outreach projects through social business. They're carrying out competitions on social business. They're introducing short courses and certificate courses on social business. They're doing research on social business. And basically out of their own desire, they're contributing to our growing network, academic network around social business. And the Academia Conference is actually a gathering of all of those actors in the academic field. So today I'm very happy to mention that we have 3 new agreements coming up, and actually 2 of them with universities in Bangladesh who have already introduced social business short certificate courses. They've been doing that for some time already, and we will do it in sequence. We'll sign first with Daffodil International University. So can I invite, well, he's here, we can do that first. So this is an agreement between Daffodil International University and Yunus Center for the setup of a YSBC at Daffodil. We request your patience. Please stay where you are. There'll be a signing ceremony and it's a formality. There'll be picture taking, one by one. After Daffodil, who will be the next one? The next one will be King's College, Nepal. King's College. And finally, Dhaka International University. 3 universities. So please stay where you are, then we will complete that. Thank you. How does it go? So signing on behalf of Daffodil International University is Professor Yusuf Mahbubul Islam, Vice Chancellor of Daffodil International University, and Professor Yunus on behalf of Yunus Center. Now we'll stand up and take pictures together. We'll hold on the agreement. Yeah.
For the second signing, I would like to invite from King's College, Mr. Narottam Aryal, Principal of King's College, and as witness, Mr. Ashish Thakur, Executive Director. It's a young college and young principal and young faculty. Everything is young here. Okay. We should have called it Young College. Why did you choose the name King's? Sorry? Why did you choose the name King's? Because we wanted to preserve kingship in the town. We just signed with King's College in London also. Oh yeah, I Very knew recently, it. Now we should get ready for the picture taking. Yeah. You got it. There's one here for you. Okay. Please look this way. Okay. Okay. All right. One here. Thank you. Thank you. Congratulations. Thank you. Thank you. Finally, can I call upon Dr. Shahidul Kader Patwari, Chairman of Board of Trustees of Dhaka International University, and Professor Rafiqul Islam, who's Registrar of Dhaka International University. দেওয়া থাকলে লাগিয়ে দাও আমাদের কাগজগুলো দাও চলো বিসমিল্লাহ একটু উপরে ধরতে হবে না হলে সোজা এটা সোজা হয় নাকি Okay, now we get up and take a picture. Picture time. মাঝখানে এসো ঠিক আছে অলরাইট থ্যাংক ইউ এটা ও আচ্ছা ওকে থ্যাংক ইউ Now all done. There's one more agreement. Oh, one more agreement. So there's one more agreement. This time it's between Grameen Telecom Trust and Ashiki, Mr. Biplab Chakma. Maybe Appa will explain something about the project.
This is a joint venture agreement on Shubholong, Safe Drinking Water Project with Ashika, and it's for clean water in the Rangamati Chittagong Hill Tracks. And this is the second project with Ashika. The first one was Mushroom Seed Social Business, is the organic mushroom producing. You want to come to the front for the signing? হ্যাঁ সাইড আচ্ছা ওনারা শেষ করুন, ওনারা বোধহয় কিছু করছেন, ছবি উঠাচ্ছেন। না না আচ্ছা স্যার পিছনে দাঁড়ায় সকলকে ধন্যবাদ। আমার নাম বিপ্লব চাকমা, আমি নির্বাহী পরিচালক আশিকা মানবিক উন্নয়ন কেন্দ্র রাঙামাটি থেকে আসছি। আমি খুব প্রাউড ফিল করছি আজকে স্যারের সাথে আমার দ্বিতীয় প্রজেক্ট। শুরুতে আমাদের একটা প্রজেক্ট ছিল আশিকা মাশরুম সিড সেন্টার, বিজনেস সেন্টার। এটা আপনারা জানেন, অনেকেই আপনারা মাশরুম খান, কিন্তু আমরা হেভিসিউটেড যারা আমরা আদিবাসী পাহাড়ি, আমরা মাশরুম জঙ্গলি মাশরুম থেকে শুরু করে সব মাশরুম আমরা খাই। এটা কি বলবো যে একেবারে অতীত থেকে। তো এটা দ্বিতীয় প্রজেক্ট যেটা শুভলং। এটা শুভলং আপনারা অনেকেই রাঙামাটি যারা ভিজিট করেছেন, শুভলং ঝর্ণাটা আছে ওখানে জানেন, তো ওই নামে আমরা রেখেছি। তো বিষয়টা হলো রাঙামাটিতে আসলে এই প্রথম পিওর ড্রিঙ্কিং ওয়াটার খাওয়ার জন্য পানির প্ল্যান্ট যেটা ঢাকা শহরে আছে, এই পানির প্ল্যান্টটা আসলে নাই। তো অনেকেই যারা টুরিস্ট যায় ওই মাম পানি বা বিভিন্ন যে পানিগুলো ফ্রেশ পানি আছে ওই পানির উপরে অনেকে নির্ভরশীল হয় আর কি। 1 লিটার বা হাফ লিটার পানি অনেক দাম। তো আমরা চেষ্টা করতেছি কম টাকার মধ্যে 20 টাকা 25 টাকার মধ্যে যদি 20 লিটার পানি এই মুহূর্তে দেওয়া যায়, দ্যাট মেবি আমরা একটা সার্ভিস দিতে পারবো এবং প্রতিটি যে ছোটো ছোটো রেস্টুরেন্টগুলো আছে, অফিসগুলোতে আছে, সরকারি অফিসগুলো আছে, আমরা তাদের সাপ্লাই দিতে পারবো। আর দ্য আদার হ্যান্ড যেটা কিছুক্ষণ আগে আপনারা দেখলেন একটা নতুন প্রজেক্ট, এই যেটা ওই যে পানির যেটা ইউসি চেনার যে পানির, এটা আপনারা অনেকেই আবার বাঘাইছড়ি সাজেকে যান, সাজেকে কিন্তু কোনো পানি নাই এবং ওখানে কোনো যে ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্টও নাই, শুধু নদীর পানি আছে। ওই নদীর পানিতে আমরা যদি পরবর্তীতে ওই এরিয়াগুলোতে আমরা কাভারেজ দিতে পারি, আমার মনে হয় সেটি হবে আমাদের তৃতীয় প্রজেক্ট। তো আমরা আশা করব যে এই প্রজেক্টগুলো আমরা একসময় আমরা কাজে লাগাতে পারবো। আমি খুব প্রাউড ফিল করছি এবং আমি নিজেই পার্বত্য চট্টগ্রাম বিশেষ করে রাঙামাটি, খাগড়াছড়ি এবং বান্দরবানের প্রথম সোশিয়াল বিজনেস আমি স্যারের একজন সহযোদ্ধা হিসেবে 3টে শূন্য নিয়ে আমি কাজ করছি। দারিদ্র শূন্য, বেকার শূন্য এবং কার্বন শূন্য নিয়ে আমি নিজেকে আমি প্রাউড ফিল করি। ওখানে আমি এখন কাজ করছি এবং এই আজকের অডিয়েন্সে আমি স্যারের কথা অনেকেই জানেন। আমি স্যার এবং আমরা আমাদের সাথে যারা কাজ করতেছেন আমি সকলকে রিকোয়েস্ট করব একদিন যদি স্যার সময় দিতে পারেন, ওখানে অনেক আমি আউটসোর্সিংয়ের এখন কাজ করছি রাঙামাটিতে ব্যাপকভাবে সরকারের সাথে। ওই কাজগুলোতে যদি স্যার আমাদেরকে সহায়তা করেন, ওখানে যদি উনার মূল্যবান যদি একদিন যদি থেকে একটা স্পিচ দিয়ে আসেন, আমি মনে করি যে একটা পরিবর্তন আসবে। ধন্যবাদ সকলকে। থেকে সামাজিক ব্যবসা নিয়ে কাজ করছে, এটা আমাদের দ্বিতীয় প্রকল্প এবং সে এখন তৃতীয় প্রকল্পের কথা জানিয়ে গেল যে সে এটাও করবে। খুব আগ্রহী এবং খুব কঠোর পরিশ্রমী। আমরা তোমাকে অভিনন্দন জানাচ্ছি সবার পক্ষ থেকে। আমরা জোরে একটা হাততালি দিই। আজকে নতুন প্রকল্পের
শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করি আমরা, সইটা চাক করতে পারি। থ্যাংক ইউ। Thank you. Congratulations. Congratulations. Perfect. Thank you. না ভালো। So we have very important signing ceremony. Three of the universities with the YSBC, Social Business Center, আজকে establish করলো. That's very important. And also we just signed a joint venture agreement to provide safe drinking water in Rangamati. So that's also very significant. It's a small project, but there's a lots of future, that if it's successful, then it can be expanded. That's a important feature of social business. If you're successful in a small unit, then you keep on going, repeating, because each one is self-sustaining. You don't have to worry about the one that you already done, because they run by itself. They run by themselves because they have self-refueling system. It earns its own money and continue to do that. So this would be a very important social business lab that we have today, and thank you for attending and participating and supporting by your deliberation, your suggestion, and please find out from our social business pedia how each one of us doing over time, because if you go into the social business pedia, you'll find all these projects listed there and update there, see what's happening in those projects. So it's not lost. Keep your interest, and we welcome you to come back again. And we particularly thank Farid, who is not here, is left, who was translating all along. He's the president of Arunek Foundation. We are very happy that devotes his time to come here to translate all our discussion, facilitate, because it's important for this translation is important because many of our participants are not here, they're around the world. They are on the live streaming. So they have to understand what is going on. And many also here, those who do not speak English, for them it's very difficult to follow the proceedings of the discussions here. So that translation makes it easy, and he sums up very well what we have discussed and how the points are raised and how it was resolved. So I wish to thank on behalf of all of us for his generous support for this program. So again, we thank you very much. We will be concluding now, but we will still have lunch to be served. So the lunch will be served. It will be in packet. You can take your lunch with you if you want to leave early, or you can eat with us. We'll be here. So those who want to leave, please feel free. Our formal meeting will be over, and we would like you to come back and support whatever is happening and see how things can be improved in this discussion, in this whole work. As I said, there are more than 10,000 these young people have already been funded, and it will continue to grow as we go, and hopefully all of them will be successful. So far in our history, the failure rate is very, very insignificant. So we have problems, not failures. We have problems in less than 2% of all these 10,000 plus projects. Remaining 98% is sharply proceeding without any problem. Those who have problem, we try to solve it together, because it's not the problem of the entrepreneur himself or herself, it's our problem. So together we try to overcome. Nobody is rejected, nobody is abandoned. That's our policy. We don't reject anybody. If a project is not passed, approved, that doesn't mean he goes back, nothing happened. We encourage him to come back, improve the things that were discussed so that he can come back again and get it approved. So nobody is rejected, nobody is abandoned. So if his project fails, that doesn't mean we have abandoned him or her. We continue to work with him and with her so that finally we make it a success and she can move ahead and he can move ahead. That's our policy. I hope we can continue with this policy. And behind all this, there's a whole band of dedicated people in the villages of Bangladesh who are always monitoring them right there where they live. So it's not just we us sitting here and
watching everything. There are people on the ground who are always be with them, make sure that everything works out. If they have problems, they report to us and we try to solve the problem. Because, as I said, problem is not the entrepreneur's problem, it's a problem of all the investors into the project itself. So we have our collective interest to make it successful. So we don't want to blame everything on the shoulder of the person who got the initial initiative to get the project started. So with this, we conclude. We hope everything will be better. Next time we meet, we'll have more projects to welcome. So the formal part will be over. The lunch will be served. And in the meantime, we'll take pictures here. So please stay until you get your packets, lunches. And then when the pictures taken is done, then you can leave. Thank you very much again. Let's give big applause for all of you. And another applause for the participants, those who do not see, but they see us. So we give a big applause for them for attending this conference. Hopefully you'll participate with us again. Thank you very much. That brings us to the conclusion. Thank you. এই প্রথমে আমাদের নবীন উদ্যোক্তাদের আর এন্টারপ্রেনারদের সাথে একটু ছবি তুলবো স্যারের সাথে। ঠিক আছে আগে